Okay, Amanda, I'll wait for the thumbs up from you. Go ahead, Deb. Hey, good evening, everyone. My name is Deb Terry, and I'm a nurse. Ronnie, is it okay if I go? Yeah, continue. I'm sorry. No, Just give me pauses so I can translate. That's it. I will. Hi, everyone. I'm Deb Terry. I'm a nurse. And an interesting piece of news. Just today in the United States, they released a study on the best jobs to have in the United States, and nursing is on the top of the list. Go ahead, Ronnie. Buenas noches. Ella es Deborah Terry, que es una enfermera, una de las principales del NASH Group. Y como un dato interesante, el día de hoy acaban de sacar un estudio diciendo cuáles son los mejores trabajos para tener en los Estados Unidos. Y en el top estaba enfermeros en los Estados Unidos. Thanks, Ronnie. I graduated with my degree in nursing in 1978. I started working at the hospital. I went back to school and got my master's degree, and the hospital paid my tuition. And it's when I was studying for my master's degree that I met David Letterschneider. Debbie se graduó en 1978 como enfermera acá en los Estados Unidos y empezó a trabajar. Después entró a hacer su maestría, fue paga por el hospital, y fue cuando conoció al segundo principal de la compañía, David Letterschneider. David and I make a great team. At the hospital, I was in charge of human resources. David was in charge of hospital operations. Los dos hacen un equipo extraordinario. Lo que ella hace lo que se llama el Departamento de Recursos Humanos, ha trabajado con eso, y David se encarga de manejo del manejo de personal de manejo de los recursos de personal que se tienen en los hospitales. So David and I started and grew the NASH group, and because I'm a nurse, I get to work with some amazing people. So nursing is, it's a big part of my life. It really is. Debbie y David comenzaron a crecer la compañía de Nash Group, y ella se siente muy afortunada que ella trabaja con las enfermeras y ha conocido muchas personas muy interesantes en este grupo, en este campo, y han hecho que conocer se ha difundido a través del campo de la enfermería. Thanks, Ronnie. Tonight, I'm going to talk with you about the hospital benefits for nurses, but I'd like you to think of something. If you come to the United States with a partner, or when you arrive in the United States, you have a partner and you work at the same hospital, your partner is going to get all of the same benefits that you're going to get as a nurse. So when I go over the benefits, I want you to remember that. If you have a partner, even if they don't work in nursing, they're going to get the same benefits that you get. Si llegan a los Estados Unidos, la presentación va a hablar de los beneficios que reciben en los Estados Unidos. Cuando lleguen a los Estados Unidos con un compañero o con la pareja, los beneficios que vas a recibir los va a recibir tu compañero. Todos los mismos beneficios que tú recibes los va a tener tu compañero. Thank you, Ronnie. You do such a nice job. So let me tell you a little bit here about the benefits. Ronnie, I might let you and the Portuguese channel interpret this, but really the benefits fall under medical and insurance and well-being. So I'll let you and the Portuguese channel go ahead and interpret this slide. Los beneficios se dividen en lo que son los beneficios médicos,
los beneficios bénicos, los beneficios los beneficios adicionales y los beneficios de aseguranza que les dan los hospitales. First, we're going to look at your health insurance. When you start working at the hospital, this is the insurance that you get. Medical insurance, vision, dental, and a prescription plan for drugs. Cuando uno comienza a trabajar como personal del hospital, lo que significa el seguro de, de salud incluye lo que es la salud médica, la visión, el dental y lo que son las drogas, la droga con prescripciones. You might pay out of your paycheck a portion every paycheck for these services, but it's a very small amount coming out of your paycheck. Todos tienen que pagar un pequeño pedazo que sale de lo que es la mensualidad de la mensualidad del, de la mensualidad de uno. Y es una pequeña pedazo de lo que se tiene que pagar. El resto lo va a pagar lo que es el hospital. So when I started as a nurse, I was married and I had 2 children. So when I started at the hospital as a nurse, my husband and my 2 children were covered, and my husband and my 2 children got medical, vision, dental, and prescription drugs. Cuando Debbie comenzó en el hospital, ella tenía médico, su esposo y sus 2 hijos recibieron los mismos beneficios que ella, que eran el seguro médico, el seguro de visión, el seguro dental y las prescripciones, las drogas, el seguro para las prescripciones. So when you start at the hospital, they are going to offer you health insurance. You can get it for yourself. You can get it for yourself and your partner. And you could also include your children. It's called family health insurance. Cuando comienza uno en el hospital, le van a ofrecer que si quiere tener el seguro para uno personal, para uno y su esposo o esposa, o para la familia. Cuando se incluyen los otros miembros de la familia, automáticamente lo llaman seguro de familia. The next type of benefits is terrific. It's called paid time off. La siguiente pedazo de los beneficios es lo que se llama el pago por tiempo fuera o lo que son pago por vacaciones. So there's vacation and holiday, and I'll go over that. There's short-term illness that you can be out and ill and get a portion of your pay. If you have a baby, there's maternity benefits for you. If you're the father, there's paternal leave for the father. And if there happens to be a death in your family, you can get time off of work and get paid for it. Algunas de las cosas que incluye el pago por tiempo fuera son el pago por vacaciones, pago por lo que son enfermedades cortas, lo que llaman enfermedades cortas, por maternidad. Si uno es un padre, también tiene ah, 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 ma- ah, tiempo fuera por maternidad paternal y lo que puede ser un desastre como cualquier cosa que es como un caso de entierro o una persona que muere en la familia. Entonces, eso se consideran todos tiempo pago, tiempo pago, tiempo pago. So paid time off means
just what it says. You can be off of work and get your full salary, or you can be off of work and get a portion of your salary. But you're allowed to be away from work and still receive compensation. Lo que significa es que te pagan por te pagan o te pagan una porción por tu tiempo, por tu pago, por tiempo libre. Y te dan ese pago con todo y que estés tomando esos días. Here's the detail on holidays and vacation time. Estos, Usually, go ahead, Ronnie. estos son algunos resúmenes de lo que son los tiempos de vacaciones y de días festivos. A little bit about the holidays. These, usually it's 8 days. Some hospitals might have more, but usually it's 8 paid holidays. Los días festivos acá en los Estados Unidos son 8 por lo general. En algunos lugares de los Estados Unidos hay un poco más de días festivos que los hospitales pueden dar, pero son 8 días festivos en los Estados Unidos. Here in the United States, this coming Monday is Martin Luther King Day, MLK Day. Por ejemplo, en los Estados Unidos este lunes que viene es un lunes festivo que se llama Martin Luther King Day, que es un día festivo que se le da a los empleados. So if you're off on Monday because it's Martin Luther King Day, you're going to get paid as if you were at work. Por ejemplo, si estás fuera, como es un día festivo, te van a pagar como si estuvieras en el trabajo. If you work on Martin Luther King Day, you'll get paid time and a half, plus in a few weeks, you get another day off with pay. Si trabajaras en ese día festivo, te dan tiempo y medio, o sea, lo que es el salario regular más tiempo y más medio tiempo más, y eventualmente te van a dar un día extra en un par de semanas adelante. Now, for vacation time and sick days, usually you get between 20 to 30 days a year. Como vacaciones y días de enfermedad, tenemos entre 20 y 30 días al año, más o menos. So for vacation, you would talk with your manager. You would put in a request and say, I would like the third week of March off because I'm going to go on vacation to Puerto Rico. You're off the schedule and you'll still get paid. Entonces, por ejemplo, cuando son vacaciones, uno va donde el que maneja el departamento de empleados y le dices que quieres tomar la tercera semana de marzo porque te quieres ir a Puerto Rico y te dan la semana y esos te pagan esa semana porque es como típico de vacación. So if you work full time, combined, you're looking at about close to 40 days a year that you're off of work and paid for it. Combinado entre los holidays y las vacaciones, es más o menos 40 días que te pagan sin que tengas que trabajar. And remember, this is true if your partner works at the hospital. They too can be taking time off and getting paid. Si tu esposo o esposa también trabajan en el hospital, ellos también reciben el mismo beneficio, también reciben el mismo beneficio entre los mismos 20 a 40, entre los mismos 40 días de vacaciones que tú recibes. Very good. Remember, when I started today's presentation, I told you that when I started at the hospital, I had my bachelor's degree.
I went back to school to get my master's degree, and the hospital paid for my master's degree. Recuerden que al comienzo de la presentación lo que les estaba contando Debbie es que cuando ella estaba en el hospital, ella comenzó con su maestría y el hospital fue la que le pagó la maestría durante el tiempo que estaba trabajando también. The hospital does have education that they offer. For example, if you work in the ICU, you probably need to be ACLS, Advanced Cardiac Life Support Certified. And when you take the ACLS class, you're off that day, you take the class, and you're paid for the day. So, por ejemplo, cuando uno trabaja en los departamentos de cuidados intensivos, uno tiene que estar certificado en ACLS, que remind me what it stands for, Debbie. Advanced Cardiac Life Support. Uh, 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 Advanced Cardiac Life. Life Support. Es acceso cardíaco avanzado, que son certificaciones que te paga, por ejemplo, el hospital, que tú, que te dan el día para que tú puedas tomar esta certificación y te lo pagan para que puedas tomarla. And you can specialize. So when I worked at the hospital, I worked in the neonate ICU. The hospital paid me to study and get additional certifications to work in the neonate ICU. So this is all paid education. Cuando ella trabajaba en el hospital, ella trabajaba en el cuidados intensivos neonatal y el hospital le pagó ciertas certificaciones para poder trabajar con los infantes en esas situaciones. Y todo eso fue pago por el hospital. And if you have questions, make sure you put them in the comments section because Amanda will read the questions and she'll tell me at the end. But if you have any questions about these benefits, make sure you type in your questions. Si alguien tiene preguntas o alguna duda, que por favor escríbanlas en el chat para que nosotros las leamos y para que las podamos contestar al final de la presentación y sacarle todas las dudas que tengan. And tuition reimbursement. If you would like to go back to college and get your master's degree or be a nurse anesthetist, but you want to go back to college, the hospital typically offers you about $5,000 a year to pay for your tuition. Si uno quiere volver a estudiar y quiere volver a la universidad a estudiar, los hospitales por lo general pagan más o menos $5,000 al año como parte del pago para ayudarte al nuevo, al nuevo, a la nueva certificación universitaria que estás buscando. And many of the classes are online. I'm sure you're all familiar with that. So you can be studying on your time off for a master's degree, Y and the hospital will reimburse you. ahorita, como muchas de las certificaciones son en línea, pueden estar trabajando cuando están en tiempo fuera y hacer la certificación sin ningún problema, como saben, en línea. Thanks, Ronnie. And now I'd like to talk about what the hospital does when you start working at the hospital to help you prepare for your retirement. Ahorita Debbie quiere hablar de lo que son los planes para poder hacer eh, el retiro o el hospital ofrece diferentes planes de retiro para los empleados cuando terminan de trabajar y el hospital ayuda con eso al final. So
Here in the United States, the hospitals offer a retirement plan called a 403B. Los hospitales ofrecen acá en los Estados Unidos un retiro, una jubilación, un plan de jubilación que se llama el 403B. Every year, you can take a portion of your paycheck and put it into the retirement account. And every year, if you're full-time, you can contribute up to $20,500 into a retirement account. Cada año eh, el- uno puede poner hasta $20,500 en una cuenta de jubilación que se llama la 403. Y, y el hospital hace lo que es el matching, da la misma proporción de plata hacia lo que es la cuenta de jubilación. And you can change this. The beginning of the year, you might want to contribute $100 out of every paycheck into the retirement account. You may decide in a few months that you want to contribute more. You want to contribute $300. So you can always change how much you want to contribute to your retirement account. Y cada mes ustedes pueden cambiar el monto que quieren poner en la cuenta de jubilación. Si quieren comenzar con $100 al comienzo para que puedan ayudarse, o al final del año quieren subirla a 300, 400, $500, lo que les queda conveniente para ayudarse al punto de jubilación. When you put the money into the retirement account, the hospital matches. They put a portion of their money into your retirement account. So you could put in 20,500, and then the hospital will also put money into the account. So at the end of the year, you have a very nice retirement account. Y como lo dije antes, el hospital hace lo que se llama el matching o pone cierta plata ahí dentro de la contribución. Entonces, lo que ustedes están poniendo más lo que ponen en el hospital hace que se crezca el fondo de retiro de jubilación. Vested. I'll tell you what vested means. Vested means that if you're at the hospital, usually 3 or 4 years, and you want to leave, you can take all of the money with you, the money that you put in, plus the money that the hospital put in, and you can take it with you to another job. Vested lo que significa en los Estados Unidos es que tú, si a unos 3 o 4 años después de que comenzaste con el hospital, vas y buscas otro trabajo, vas y encuentras otro trabajo que vas a comenzar, puedes traerte todo lo que es lo que es la cuenta de jubilación y traer la plata que tú pusiste más lo que te hicieron el match o lo que puso el hospital contigo al nuevo trabajo. If you leave the hospital before you're vested, let's say you've been there 2 years, and every year you put in 20,500. So you now have 41,000 in there. You can always take what you put in. But if you leave before you're vested, you can take your money, but you cannot take what the hospital contributed. So it's a good idea to stay at the hospital for 3 or 4 years so you have all of the money. Vested en español son derechos adquiridos. Lo que quiere decir también esto es que, por ejemplo, son a los 3 años, uno se lleva la plata que pone uno, más la plata que contribuyó al hospital. Pero si no has tenido los 3 años, si solamente has tenido 2 años o menos y no te han dado los derechos adquiridos del hospital, si tú contribuiste, decir, $20,000, solamente te llevas los $20,000 que contribuiste, más no lo que contribuyó el hospital.
Another thing to remember, here in the United States, for nurses, for doctors, people working in the hospital, there is no mandatory retirement age. You can be working until you're 100 years old if you want. Am, Acá en los Estados Unidos es importante saber que no hay una, una edad obligatoria de retiro o de jubilación en los Estados Unidos para lo que es la profesión médica. Un médico, una enfermera, todas estas personas pueden trabajar hasta los 100 años, si quieren. Eso es diferente. And when you get your paycheck, you'll see on your paycheck that the hospital is contributing to Social Security. Y cuando uno le dan el pago de la mensualidad, en los beneficios o las cosas que se muestran en el cheque, van a decir que también están pagando lo que es el pago de la seguridad social de los Estados Unidos. Social Security in the United States is a retirement type of payment. So if you're born after 1959 and you've been working full-time, the hospital, your employer, has been contributing to Social Security so that when you do get older, you can get monthly income from Social Security. Lo que es la seguridad social los beneficios de la seguridad social en los Estados Unidos es si uno nació después de 1959 y tiene 67 años en este momento y ha contribuido a la seguridad social por varios años en los Estados Unidos, cuando uno llega a los 67 años, ellos en los Estados Unidos le va a dar un cheque mensual de para ayudar a lo que son los gastos mensuales de como persona. Y Another benefit of Social Security is a thing called Medicare. So, for example, if you retire, you could be getting money from your retirement account. You can be getting money from Social Security. You also get Medicare. And Medicare is what pays your hospital bills. Medicare is what pays for your prescriptions. Medicare is there to help senior citizens stay healthy, and it pays doctor bills, pays hospitalization, pays a very good portion of your bills that you would get from the doctor or the hospital or prescriptions. otro beneficio social que te dan es lo que se llama el Medicare. El Medicare es un beneficio, un beneficio médico que después de la jubilación te ayuda a pagar lo que son ah, ah, médicos o hospitalizaciones, cosas que tengan que ver con la parte de la salud. Entonces, si uno se retira del hospital, lo que vas a tener tu cuenta de retiro, que es el 403, más lo que son los beneficios sociales que has pagado, más el beneficio de la seguridad médica que te dio los beneficios sociales. And the last slide that I wanted to go over talks about insurance. So the hospital typically offers you life insurance so that if something were to happen and you die, your family would get money to help pay for funeral expenses. Otro de los beneficios que te dan los hospitales son los beneficios adicionales que te dan los hospitales son algunos seguros, por ejemplo, el seguro de vida. Con el seguro de vida lo que ayudan es que te puedan dar una ayuda a los pagos de lo que es los entierros y las ayudas familiares en ese momento. A lot of the hospitals have a wellness program. What that means is that if you smoke cigarettes and you'd like to stop smoking,
The hospital can enroll you in a class to help you stop smoking. And if you stop smoking, sometimes the hospital will actually give you a bonus. Algunas cosas que también el hospital te da es como beneficios personales, que son programas de beneficio personal. Por ejemplo, si uno fuera un fumador y quiere uno parar de fumar, ellos le ayudan a meterlos en diferentes programas para que ayuden a quitar el hábito de fumar y podrían ayudar también con algunas bonificaciones en ese parte. Many of the hospitals have a health club, either at the hospital or nearby. And if you want to join the health club, you can join for a discount. Muchos de los hospitales, por ejemplo, tienen gimnasios alrededor de ellos o tienen gimnasios internos. Ellos dan una ayuda para que sean parte del gimnasio o que puedan meterse como parte del gimnasio. Eso es incluido ahí. Here in the United States, we have a law called family leave. And what that means is that if you need to take some time off of work because your partner is ill, or your parent is ill, or your child is ill, or maybe you're ill, you can take time off of work and not lose your job. They'll hold your job for you. But it's not paid. It's some pay, some don't. Okay. But largely, you're right, Ronnie. Largely, the anchor is holding your position. Okay, just making sure. Otra cosa que los hospitales dan es lo que se llama la salida por casos familiares o personales. Por ejemplo, si hay un caso de una enfermedad larga o que alguien no está muy bien, lo que pasa es que el hospital te va a dar lo que se llama el, el, la- el- te da los días libres para que puedas hacer eso y podrían tenerte más de días libres, pueden darte meses libres, manteniendo lo que es tu trabajo en el hospital. The hospitals also offer two types of insurance: short-term insurance and long-term insurance. Los hospitales también te dan otro tipo de seguro, que eso es lo que llaman el seguro deshabilidad de corto y largo tiempo. So short-term insurance might be, I get pregnant, I have a baby, and I'm going to be off for 8 weeks. The hospital, if they don't pay my full salary, they may pay 60% of my salary while I'm off having the baby. Si, por ejemplo, el de tiempo corto, el seguro tiempo de deshabilidad de tiempo corto, por ejemplo, para una persona que que da a luz, y lo que va a hacer es que, por ejemplo, ellos pagan el 60%, si el hospital no paga completamente el salario, el seguro paga hasta 60% lo que es el salario de la persona cuando está dando a luz o durante las semanas de incapacidad. If you were diagnosed with, let's say, a cancer, and you needed to be off for a longer period of time, then the hospital will offer you long-term disability insurance. And typically, long-term disability insurance pays you a portion of your salary while you're off on long-term disability. El otro que es el de deshabilidad, el seguro por disabilidad por tiempo prolongado es, por ejemplo, si uno tiene un cáncer o le da un cáncer, este seguro lo que va a pagar es para que te den cierta porción del salario durante el tiempo que no puedes trabajar. So the hospitals are very invested in keeping their employees healthy. What they need to do to keep the employees feeling good and being healthy. Los hospitales siempre están
invirtiendo en mantener a todos al personal en forma saludable y de buena forma para que estén ahí y que sigan cumpliendo con su trabajo. And this last one here, this indemnity insurance plan, what that is when I was working at the hospital, if I was taking care of an infant and something happened and the family was upset with the care that I gave the infant and they wanted to sue me, the hospital offers me insurance protection where the hospital would defend my actions, as long as I didn't do something, crazy. But the hospital is there to defend my actions, and represent me if there was a child that was injured or harmed when I was taking care of them. El último es es un seguro de inmunidad o un insure para ayudar a la enfermera por si hay algún caso donde una familia está descontenta por el trato que se le dio a a un hijo o un paciente y ellos quieren hacer lo que se llama ah, poner una demanda contra uno. El hospital ayuda con protegerlos, con darles un seguro sobre esa parte, siempre y cuando sea una cosa que no fue completamente irracional que se le hizo al paciente. Wonderful. And it's a terrific set of benefits. I'm going to ask Amanda now to take a look at the questions. And Amanda, you're much better than I am at reading the questions or, handling when somebody raises their hand. So I'm going to turn it back to you, Amanda. Ahorita vamos a abrir las preguntas. Amanda y yo vamos a estar pendientes de cualquier pregunta que tengan sobre los beneficios y si tienen alguna duda, por favor, pónganlas en el chat. Thanks, Ronnie. So, Ronnie, what I'm going to do, being in the Portuguese side, I am going to send you some of these questions because to be able to tape in the Portuguese side, I won't be able to speak on our main channel. So I'm going to forward you some of the questions that we're getting so that you can read them out loud for Deb and take it from there. So 1 minute as I find your name. You're right. Oh, here we go. I'll start sending you some questions. La experiencia que tenemos en nuestro país es she's asking, the first question is if their experience that they have in their countries is they're gonna take it on account. The first question is if they're gonna take into account any experience that they have in their countries. That's the first question that they have. Yes, the hospitals have a salary range. And so maybe the salary range for a nurse is between $28 and $38 an hour. And they'll actually tell you that a new graduate with limited experience would get the $28. But if you come to the hospital with 5 years experience or 6 years experience, or you come with a master's degree, you're going to be over on the higher end of the scale. You're going to be closer to the top of the scale. Okay. So, sí, los hospitales tienen en cuenta el tiempo, lo que son lo que son la experiencia. Entonces, los precios del salario por hora, acá estos son precios por hora, un hospital puede decir que paga entre $28 la hora a $38 la hora.
con tu experiencia te van a poner, dependiendo con la experiencia y cómo estén midiéndolo, no vas a entrar con el salario con el mínimo, vas a entrar con un prorrogado que ellos determinen. The next question is, this is a little more complicated for you, but they're asking if they get $80,000 as their annual salary, what is the percentage of on the salary that they want to take away? How much is going to be the net income from those $80,000? It's opposite. $80,000 is your salary. The benefits are on top of the $80,000. You might pay a small portion. If you're going to have health insurance for your partner and 3 kids and yourself, you're going to pay a little bit more for the family health insurance than if you said, I only want health insurance for myself. But the $80,000 is your salary, and the benefits are on top of that. And there's one more piece on that question is if you know how much they're going to take away for the taxes. In the United States, it's what tax bracket you're in. Okay, so if you're single and you make $80,000 a year, or you're married and you make $200,000 a year, okay, you'd pay more if you have $200,000 a year. But every year here in the United States, when we file our income taxes, if too much money was taken out of your paycheck, the government will send you back the money. But okay, I will answer that one. Para el que la pregunta sobre el pago de los $80,000 anuales, la pregunta es, el pago de ese $80,000 anual, ¿cuál es el porcentaje de impuestos que paga? Eso depende de si uno es una persona casada o no es casada y en dónde está, en qué lugar de los Estados Unidos uno está, porque hay diferentes taxes ahí también. Hay un rango más o menos de cuánto se quita del salario. Eso toca es hablarlo en donde está y con las diferentes cosas de donde están las diferentes. Los hospitales por lo general sacan del salario lo que es el pago de los impuestos, pero si uno sobrepaga los impuestos, le devuelven a uno. Y los beneficios que hemos estado hablando en los últimos minutos, esos son adicionales al salario, esos no son del salario. Del salario solamente sería, por ejemplo, un costo extra sobre lo que es el pago de la familia por el seguro de salud. The next question is... Ronnie, I'm gonna jump in really quickly. I've sent Ronnie a lot of questions, but a lot of questions I'm not sending Ronnie because a lot of questions that you guys have related to the process are answered 2 times a day, Monday through Friday, and every Saturday and Sunday on our info meeting. So questions such as, I am from this country, can I do this? I am from this country, can I do this? Please attend our informational meetings, which we have the Spanish informational meetings have been sent on the chat. Vivian, if you can please send the Brazilian Portuguese informational meeting stuff on the chat as well. Please note that those questions will not be answered in today's meeting. This is only about benefits, and we'll direct you to the appropriate time and place to get those answered. Hay muchas preguntas que vienen sobre el proceso de inmigración, que se cubre, que no se cubre en ese proceso. Eso no lo vamos a contestar en este momento. Eso lo contestamos todos los días en nuestras charlas informativas, 2 veces al día, una a la mañana y una a las tardes, y los sábados y los domingos también tenemos una charla. Muchas de esas preguntas son contestadas en estas sesiones informativas donde son más enfocados a qué se necesita para el proceso, qué es lo que trae el proceso, dependiendo de dónde vienes, todo eso te lo pueden informar en esas reuniones informativas. Ahora, Thanks, Ron. The next question is, if you want to study for the certification like the IBCLC, the hospital could help me pay for this cost.
Yes, what the hospital will do is, for example, if I work in oncology and I really love oncology, I can get a certification that the hospital will pay me for to be certified to give chemotherapy drugs. But if I work in psychiatry and I ask the hospital to pay for me to be chemo certified, they'll probably say no. They want to help you with certifications in the area that you work in. Para la pregunta que hicieron sobre si el hospital paga por el certificado de IBCLC, el hospital los pagaría, por ejemplo, con ciertas cabias. Si uno quiere ser certificado para dar las drogas las drogas para cáncer, siempre y cuando estés en el camino de ser una enfermera en ese departamento de oncología, ellos pagarían por eso. Pero si eres una enfermera, por ejemplo, en el departamento de psiquiatría y quieres tener esta certificación, los hospitales no darían esa certificación directamente. Esa es la respuesta en este momento. Does the hospitals help on the masters, on specialized masters for the nurses? My master's degree was in nursing. So you'd want to, they would not pay for you to get your master's degree in library sciences because it's not related to nursing. Siempre y cuando los másters sean de la misma, un máster en enfermería acá en los Estados Unidos, el hospital ayudaría a pagarlo. Si son másters en otras cosas, en otro tipo de carreras que no benefician para ellos, habría cosas que no ayudaría al hospital. And Leslie has her hand up too, so I don't know if you want Ronnie to read them or Leslie to jump in, Amanda. I will go ahead and unmute Leslie. Okay. Hi, Leslie. Yes, thank you, Debbie. Thank you, Amanda. I few people ask me about what is the percentage I pay for my family insurance. What is the percentage that you pay for the family as part of your insurance? Insurance. It depends on the hospital. They have 3 different payment types for health insurance. And health insurance, remember, typically includes medical, dental, and vision, and prescriptions, okay? So it covers all of that. One payment type is you only cover yourself, single, and that's lower. Then there's another one where it's just you and a partner. It's a little bit higher. And then the third one is family. And you can have 3 children, you can have 30 children. And it's the same amount that you would give. They don't charge you more for more kids. But when you start at the hospital, if you're single, you just get coverage for yourself. When you get married or you get a partner, you could include your partner. Or if your partner's insurance is cheaper, you can let them get that from their employer. And then the last and most expensive is getting health, dental, vision, prescriptions for your child or your children. So those are the 3 that you can sign up for, and you can change during the year. Because I'm single in the beginning of the year, and then maybe in a few months I have a baby. Then I can add the baby to the plan. So it's pretty flexible. Do you know more or less what is the percentage on that thing? I don't, because it depends too if you work for a small hospital. Do you work for a big system? For example, here in Chicago,
if you work at Loyola Medical Center Hospital, your children can go to Loyola University for free. Now, it's because they've got a university connected with the hospital. So it really does depend on the hospital, but all of the hospitals offer benefits. Some of the bigger hospitals, Northwestern here in Chicago, typically your children can go to college for free or for a greatly reduced rate. And you wouldn't get that benefit if you were working in a doctor's office, but you would get that benefit working at a large medical center. El, la respuesta que está dando Debbie sobre los costos adicionales, sobre los beneficios, o sea, sí hay costos adicionales sobre los beneficios de las personas. Si solamente es uno personal, si es uno y el esposo es un poquito, si ya se incluyen los hijos hay otro poco. Todo depende del tamaño del hospital, todo depende en el lugar donde está el hospital. Eso hace que cambien algunos de los beneficios que te dan. Todos los hospitales te dan estos beneficios. Hay veces, por ejemplo, que el hospital te da los beneficios de salud, pero tu esposo o esposa no trabaja en el hospital y le dan los mismos beneficios más baratos. Hay gente que toma los beneficios del esposo que está por fuera de los hospitales, por ejemplo. Pero digamos que por el hospital, que por lo general son mejores los beneficios que las otras personas, hay que pagar. El porcentaje, como dice Debbie, no hay un porcentaje directo, depende de dónde termina uno con el hospital. Pero, por ejemplo, hay hospitales mucho más grandes que, por ejemplo, dan beneficios que también benefician a los hijos, que podrían ser costos universitarios mucho más bajos porque son parte de la cadena hospitalaria. Pero hay otros hospitales que no tienen universidades, por lo cual ellos no te ofrecen esas cosas. Todo es relativo. Thank you, Debbie. Thank you. I will answer si se estudia más, si cuando uno tiene you have certifications, you will earn a lot more in your day to day. So I will say that. Cuando tiene uno las certificaciones, sí, uno puede ganar más por el salario que tiene. Thanks, Ronnie. They're asking if you're working in a hospital, is there a way to change your area in the hospital? Absolutely. Absolutely. Most of the hospitals, when you start working your very first job, they would like you to stay in that unit for 6 months. They'd like you to stay for 6 months. But if you're working in psychiatry and you really don't like it, they'd like you to stay there for 6 months. And after 6 months, you can look throughout the hospital. You can look throughout the system. You know, one of the large systems that we work with in the United States is SSM. There are 23 hospitals. So you can be at this hospital in psychiatry and say, don't really like it. I'd really like to go to this hospital and study pediatrics. So you can ask to interview at a different hospital in a different area. Now they'd like you to stay there for at least 6 months. And if you don't like pediatrics and you see that there's an opening in surgery, you can ask to interview for surgery. sea, la respuesta de que si uno puede cambiar a diferentes áreas, la respuesta es sí, dependiendo del hospital, si los hospitales son grandes, como el caso de SSM, que es uno de los hospitales con los que trabajamos, uno puede pedirle que por favor lo transfieran a otra área siempre y cuando esté el área y uno hace como una entrevista con ellos y lo pueden aceptar. Los hospitales grandes tienen más hospitales, te podrías mover entre los hospitales para encontrar lo que te gusta, siempre y cuando tienes que estar, dicen más o menos unos 6 meses en el área donde estás. Eso es la respuesta. En los estados,
prolific. They're asking about vacations, and the vacations in the United States are usually just the regular vacations. There's no extra vacations or extended vacations, correct? Yeah, it's what usually the longer you're at the hospital, the more vacation you get. So if I've been at the hospital for 5 years, I might get 6 or 7 weeks of vacation. But Ronnie, who's only been at the hospital for 1 year, maybe he gets 3 weeks vacation. So, las vacaciones en los Estados Unidos funcionan de la siguiente forma, dependiendo del número de otra vez es relativo al hospital y dependiendo del número de años de trabajo. Si yo llevo trabajando 1 año, solamente me dan 1 o 2 semanas de vacaciones, pero si yo llevo ya 7, 10 años en el hospital, ellos me podrían dar hasta 5 semanas de vacaciones. So, hay un cambio en el número de vacaciones y cómo funcionan las vacaciones. Thanks, Ronnie. There's one more question here from Maria. Ronnie, do we want to go to Maria? Yes, let's give her the question. Okay, I'm going to ask to unmute Maria. Ay, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, mi consulta es la siguiente. Con eso del pago del estudio, ¿puedo usarlo para perfeccionar mi inglés o solo es relacionado con algo en el área de salud? So that is a great question. And those are the questions that we can answer at our info meetings. The question was, Debbie, so you know, is she's asking if that they help if the helping on the stepping of this of studies can go for helping your English. So Amanda answer her. La respuesta, María, es que estas son cosas que te podemos ayudar más en las reuniones informativas que tenemos de lunes a viernes, ¿ok? En pocas palabras, cuando ya estás en los hospitales, ya debes tener un nivel de inglés lo suficientemente bueno para poder trabajar con ellos. Ok, muchas gracias. Thank you. And I'd encourage everybody really to take advantage of our information sessions because we can really give very specific answers to what your situation is. And like I said, I absolutely love being a nurse. And I think what I love so much about being a nurse is the opportunity it's given me. When I first graduated from college, compared to getting my master's and meeting David and starting the NASH group, nursing did all of that for me. Debbie lo que está diciendo es que dice que deberían tomar la ventaja de ir a nuestras reuniones informativas de lunes a viernes y las de los sábados y los domingos para que entiendan un poco más. Pero lo que dice Debbie también es una de las cosas más importantes como enfermera, es las cosas que uno gana en los Estados Unidos como enfermera, conociendo a las personas, conociendo, sí fue como conoció a David y como pudieron comenzar la compañía. Es un mundo diferente que les abren un campo nuevo acá en los Estados Unidos. Let me give you an example. Here in Chicago, we have a fantastic hospital. It's called Lurie Children's Hospital. Only thing they do is pediatrics. They have helicopter nurses because they need to go out and pick up ill children by helicopter from around the area. So one of the things you can do, if you want, you could train to be a helicopter nurse. Now, you're not going to fly the helicopter, but you're going to be in the helicopter with a headset on, going out, picking up sick children, and bringing them back to the hospital. It's a fantastic job.
No, Debbie nos comenta de algunas oportunidades que uno aparece en este país como enfermera. Por ejemplo, ella está comentando que acá en Chicago hay un hospital que se llama Lurie's Children's Memorial, es un hospital pediátrico muy grande. Y por ejemplo, una de las especializaciones que necesitan en enfermería son enfermeras que, que van en los helicópteros, enfermera de helicóptero, en pocas palabras. Y son, no, no son las que manejan el helicóptero, pero son las que están encargadas de manejar las traumas de personas que tienen que traer al hospital. Y son posiciones específicas que uno encuentra acá en los Estados Unidos. Y son cosas que uno puede aprender acá en los Estados Unidos. And Amanda, does that wrap it up for this evening? You know what? You know what? It does. I'm gonna ask my my marketing team. WhatsApp, if somebody wants to join the WhatsApp group, if you could please share that link for them. So we have a couple people who want to join WhatsApp. There is. Nuestro departamento de marketing les va a poner los links para el WhatsApp para que se puedan unir a nuestros grupos de WhatsApp para que mantengan informados y encuentren más información sobre el proceso y cómo entrar con nosotros al proceso. So one last question, which is kind of interesting. I don't know that we touched upon it tonight, but the question is, what is the benefits that a nurse has if there's an accident at work? If they have an accident at work, in the United States, we have a law that covers everybody in the United States. It's called workers' compensation. If you're injured at work, okay, your employer, the hospital, need to take care of you. And if you're hurt at work, your employer, the hospital, has to pay all of your bills. La pregunta que tenía Amanda es una última pregunta, es ¿qué tipo de seguro le dan acá en los Estados Unidos si hay un accidente en el trabajo? Y la respuesta que Debbie nos dio es que una cosa que se llama workers' comp en inglés, que es si hay accidentes. Y esto no solamente cubre a las enfermeras, cubre a cualquier persona en los Estados Unidos. Si uno tiene un accidente de trabajo, el, el, ah, el empleador tiene que pagar todo lo que es los gastos del accidente por el empleado. Ellos pagan por todo lo que pase siempre y cuando sea un accidente en el trabajo. Sorry, jumping between the two channels here. Okay. Well, thank you everyone for a great Thank evening. you very much. We have the WhatsApp numbers or links if anybody wants to join our WhatsApp groups to learn more about our process. So thank you, Sewell, for sharing those. And more about the informational meeting on the chat. We look forward to seeing everyone there. And we thank Deb tonight for your great presentation. And of course, always our translators. Thank you for your time and translation. Yeah, thanks very much. Thanks very much for translating. Gracias a Debbie, gracias a Amanda, gracias a todos ustedes por participar acá. Esperamos verlos pronto en nuestras reuniones informativas o en nuestro proceso y que les podamos ayudar en las cosas que es en el proceso para llegar acá en los Estados Unidos. Okay, thanks everyone. Have a nice week. Muchas gracias a todos. Que tengan buena semana.